Gehen wir ins nächste Video rein. Ich würde mal sagen, ich habe noch ein Video gefunden mit Wüsteneffekt. Finde ich ganz spannend. Aber ich glaube, wir gucken uns mal an, und zwar das Do-it-yourself Hedge Maze Scatter Terrain von Tabletop Witchcraft. Sascha schreibt, bin mal gespannt, was Mitte August noch los ist. Ja, das geht ja im Mai geht es ja schon los quasi. Klar, wirst du der Hauptprogrammteil wird halt Anfang Juni sein, ganz klar, bis Ende Juni. Und du wirst aber sicherlich im August auch noch das ein oder andere sehen. Musst du mal schauen unter, ich glaube, die Seite nennt sich Normandie oder D-Day Festival oder sowas. Gibt es auch bei Facebook. Die haben einen Facebook-Account, da posten die eigentlich fast täglich irgendwelche News und Updates. Und da haben die ein PDF jetzt bereitgestellt, wo das gesamte D-Day-Programm drin ist. Und da gibt es auf jeden Fall auch, glaube ich, Sachen ich glaube, letztes Jahr ging es, glaube ich, auch bis September oder so, konntest du dir die verschiedensten Dinge angucken. Aber klar, im Juni wird natürlich halt das volle Programm sein, ne? mit Bootcamps hier, mit Reenactment-Camps, Fallschirmsprung, all so ein Kram, ne? Jede Menge Fahrzeuge natürlich. Ja. Ja, ja, Schweizer Bastelbude, bis später. So, Tabletop Witchcraft. Do-it-yourself Hedge Maze Scatter Terrain for Tabletop Gaming. Das ziehen wir uns jetzt mal als nächstes rein. Bin schon dabei, die Hecken nachzubauen. Ah, okay. Wann wurde denn das veröffentlicht? Vor 3 Tagen, okay. Naja, gucken wir mal rein. Hecken bauen ist ja auch immer so ein Ding, ne? Gibt es ja auch 1000 verschiedene Varianten. Mal gucken, wie er es macht. Also los geht's. The Hedge Maze, another modular craft that's easy to make, fast to reproduce, and das ist has sehr a leise, ton ne? of use in the game table. That's this week on Tabletop Witchcraft. So. Tabletop Witchcraft war... Hey there, and welcome back to Tabletop Witchcraft. Letztes Jahr war This week, we're going to create these really fun and easy hedges that can be used all over your game table. I'm going to use them for a hedge maze. You see, when I first created my haunted house, I had always envisioned a huge hedge maze in front of it, so that's what this is all about. When I was over in Italy, I was at the top of St. Peter's Dome, and I looked out and I saw this really cool looking hedge that was finely manicured in front of this building, as well as a nice hedge garden over by the Colosseum. Both of those is where I took a little bit... Okay, wir reden ja also von so Standard Garten, Parkhecken. Inspiration from when I made these. I was also lucky enough to find the material I needed for this craft when I was Christmas shopping about a month or so ago, so I was really happy to stumble across that find. If you want to help support the channel, head on over to Firelight Fables Candle Company. TWC10 at checkout gets you 10% off your entire order. A small kickback comes to me to help fund the channel. I really appreciate it. Alright, if you're ready, let's go grab some supplies and let's get crafting. Alright, the Castle Grounds candle by Firelight Fables Candle Company. How perfect is this candle for this video? Alright, now a few months back I was in Walmart and I happened to be going... Was ist das? Green Lawn 6 Inch mal 20 Inch. So ein through the Christmas section, and believe it or not, I came across green lawn. So I picked up 3 of these, and I'm going to use these in this video as a base material for all of the hedges. Okay. Now I tried to find this stuff online, the exact company, and it was really hard to find it. You can probably find it at Walmart, but if not, I'll put a similar item in the description below. You basically want something that has this rubber back, because you'll see here in just a second, it's going to be important because we're going to wrap it around this foam and it's going to create a nice rounded top like a manicured hedge. Okay. These dimensions here are important if you want to stick to a 1-inch grid. It allows these hedges, once they're complete, to be just about 1 inch wide, maybe a little bit wider, and 6 inches, 4 inches, and 3 inches long. Now, the hot glue on this, it does adhere really well, and it adheres really cool. Das ist übrigens mal ein cooles Placement, diese Castle Grounds Kerze. Diese Werbung geht einem nicht auf den Sack. Sie ist halt einfach da. Finde ich ganz cool gesetzt. Quick, so you want to make sure to have this lined up and ready to go.
Now the nice thing about this framing square is that it is the perfect width for this grass mat. When I make the cut at the exact width of the framing square, I can then wrap it over the foam and it's the perfect height for my hedge. And just putting a little hot glue on the side, we'll wrap it over. And again, you want to take your time, make sure it's lined up perfectly. You'll see I don't really want to commit to pressing it on all the way until I know it's lined up evenly, because it does stick really well, really quick. Okay, ist erstmal easy, ne? Now taking a pair of scissors, you're going to want to trim the bottom of this so that the grass isn't sticking off the bottom, because it's going to have the hedge not sit flush on the table. Now this is really awesome because we're going to cover this. Ich finde das eigentlich auch, also ich bin jetzt gespannt, wie dann die Hecken zum Schluss aussehen, weil jetzt ist es ja noch sehr grün mit dem Gras. Also grün werden sie trotzdem bleiben, aber so ein bisschen beflocken oder so wird das jetzt wahrscheinlich gleich noch. Aber ich finde die Methode zum Beispiel so für Turniergelände, finde ich das ziemlich geil, weil das ist ja super schnell und relativ kostengünstig, weil wir können diese Grasmatten, können wir im Eisenbahnbedarf, keine Ahnung, wie groß sind die? 2 Meter oder so oder 1,50 mal 1 Meter oder sowas. Da kriegen wir ja super viel raus. Ich weiß nicht, was so eine Matte kostet. 16, 18 Euro oder sowas. Und Styrodur hat man ja eh daheim oder man kauft sich halt eine Platte für einen Fünfer. Also das finde ich eigentlich eine geile Methode für Turniergelände. In a bunch of coarse turf. So just covering the end in a rough cut piece. Again, this isn't a craft that takes a long time. We're just going to cut something rough to fit to cover the bulk of the foam, and we're going to let the coarse turf do the rest of the work. So we're going to sit back, and now it's just rinse and repeat. Make as many of these things as you can with the grass mat that you have. Mhm. Ja, So, viel, ne? I know my team. So geil. Right here, for sure. Alright, now, layering spray. This stuff from World Scenics is absolutely amazing. It's super sticky, but I find this... Was ist denn World Scenics? Oh, das muss ich mir mal aufschreiben. World Scenics. Ich bin ja immer auf der Suche nach neuen Sachen. World Scenics. Kennt jemand die Firma? Und hat da schon mal... Haben die noch andere Sachen? Wahrscheinlich, ne? Wenn die so ein Layering Spray haben. There's always an issue with the pump on the spray. So I bought these little spray bottles, and I use these so that when the pump goes bad on them, which happens quite often, I can throw this cheap little bottle out and keep moving. You'll see just how sticky this stuff is. You can let it sit or rest just for a minute to let it build up its tackiness, I guess. And then just sprinkling this coarse turf on, you can see how well that's holding already. Now the secret to having all these different layers hold well is layering the colors. So we want to start with a dark turf, and then we spray again with the glue, and we add some light turf. And we're going to rinse and repeat that then for the little knock leaves that you'll see here in just a second. It's on this second coat of coarse turf that you want to make sure you have any of the grass turf below pretty much covered. Alright, now Das Gute ist aber bei dem Gras, wir haben dort Struktur. Das heißt, wenn wir das jetzt auf einen Blanko-Styrodur-Block machen würden, würde das nicht so geil sein wie so. Das ist schon schlau. Die Noch-Geschichten finde ich auch sehr geil. Gibt's auch von Hiki. Now we hit it with some more spray, adding these medium green knock leaves, and then, yep, one more time, hitting it with that spray, and then hitting it with a light dusting of these leaves. These are supposed to represent, you know, maybe some light bouncing off of the top leaves of the bush. Ja, zack, fertig, ne? Alright, now I had to show this. After going through many gloves, I realized that I could just stick a barbecue skewer in the bottom of this thing and spin it and rotate it to add all of my knock leaves. Okay, Alright, now using our Anycubic Photon Mono X 6K, I printed off a whole bunch of animal miniatures from Honor Guard Miniatures. You can find him over on My Mini Factory. I'll put a link in the description below so you can go check him out.
If there's an animal on this planet that you need, he's probably made it in really awesome detail, so go check him out. Now I want to add a bunch of these to the hedges, and it's going to offer a really cool little, oh, look at that moment, you know, at the table. So I printed a ton of these off, but I'm going to show just this one on how I paint it. Let's grab this fox, and it's a little bit of a failed print on the tail. So I'm going to cut him off the rear quarter, and I'm going to adhere him to this hedge. But to do so, I got to drill a hole in the back because we're going to add a paper clip, and we're going to hold that on with some super glue and some Instaset. Now you can use a handheld pin vise, or you can use this really awesome electric pin vise by Let's Resin. Again, I'll have links to them where you can get discounts to all our items on my website, so go check that out. Alright, now we just insert the paper clip and add a little Instaset, and this is ready to go. Now you can pause the video here if you want. You can see the layering that I've done for this red fox. This is really fun to paint. And I added, like I said, some rabbits. Finde ich immer mega anstrengend, ne? Solche kleinen Bits anmalen, ne? Oh, das steht mir jetzt auch noch zuvor. Bei dem ganzen Desert Castle habe ich mir so viele Teppiche und Shishas und so Tonkrüge und all so ein Klüngelzeug. Ich habe so eine ganze Kiste voll. Mir graut es jetzt schon davor, das Ganze anzumalen. It's a woodpecker, a crow, some bluebirds. But we're just going to show this one. Ja, and I das just went Blattwerk von online, noch ist got some cool. references, and just painted it up. Now, yeah, I realize that the paintbrush I'm using is way too big for the fine detail that I'm trying to put on this, but I made it work. And if you're wondering why that ranger's there next to the candle, I use him for scale when I was checking all of the miniatures. So, da. You want to use some sharp device, poke a hole in there, right through the grass mat, a little Eileen's tacky glue, and you can stick your animals right into the base and then into the foam, and they're not going anywhere. Ja, ist schon cool. Ja, für sowas kann man das machen, ne? Das sind so schön fein geschnittene, sauber geschnittene Hecken, ne? Oh, das Haus sieht ja auch übelst geil aus. Schönes Grün, schöner Kontrast, sieht schon cool aus. Also ja, für Anfänger finde ich das auch mega gut, und solche Hecken dazwischen sind vielleicht ein bisschen zu dick vielleicht. Naja, wobei. Alright, let me know in the comments section below if you're enjoying the smaller style crafts that I've been doing here lately on the channel. Now don't get me wrong, I love my airship, I love my haunted house, but there's something to be said about sitting down in 1 or 2 craft sessions and having a craft complete. It does feel pretty good. Alright, if you want to help support the channel, consider heading on over to Patreon. It's support there that really helps fund my channel, helps it grow. You can join tiers like the Coven, where you'll gain access to my private video I have uploaded to that site. So consider heading on over. Okay, das war Do-It-Yourself Hedges Maze Scatter Terrain for Tabletop Gaming. So vor 3 Tagen hochgeladen. Ah. Nice idea. Sharing. Für den Algorithmus. So, der Techie Glue von Action ist richtig geil und günstig. Okay, ich weiß gar nicht, dass Action einen Techie Glue hat. Okay. Wir haben leider nur einen einzigen Action hier in Hannover. Und der ist auch ja, nicht direkt um die Ecke. Ich komme da immer super selten hin. Aber ja, wenn ich mal da bin, gucke ich mal. Die haben ja immer mal ganz spannende Sachen. Also ich habe da auch schon einiges ausprobiert. So, für Pen and Paper kann man das auch benutzen, ja. In so ein Heckenlabyrinth gehört ein erfrorener Jack Torrance. Ahoi, junger Freund. Moin. Ja, das war
Do-it-yourself, Hedge Maze, Gather Terrain for Tabletop Gaming, Tabletop Witchcraft. Ich habe lange nicht mehr bei dem reingeguckt. Da haben wir auch dieses Haunted House. Oh ja, ich habe länger nicht mehr reingeguckt. Oha, der hat ja einiges gemacht. Statuen. Massive Village. Stone Tower. Gravestones. Craft your own Haunted House for Tabletop Gaming. Okay, das sieht wirklich toll aus. Living Terrain for Tabletop Gaming. Raise the Dead. Okay. Hier, genau. Das Do-it-yourself Mausoleum for Tabletop Gaming bei Gerard. Genau, das habe ich gesehen und das habe ich auch gesehen. Genau, Gerard war nämlich letztes Jahr dort. Ziemlich crazy Typ. Die haben einen Action hier in Husum. Wenn du willst, schicke ich dir eine Tube, wenn ich dir die Stössi-Minis schicke. Ach so, der Nerdfriese. Junge, Fabi, sag doch, dass du es bist. Jetzt wollte ich gerade sagen, hä? Ja, sehr gerne. Also wenn du mal eine Pulle über hast, dann gerne. Hier in Peine gibt es inzwischen auch ein Action. Ja, wir mussten damals immer nach... Oh, wie hieß denn die so? Also wir mussten, glaube ich, immer so eine Dreiviertelstunde fahren, um überhaupt mal einen Actionmarkt zu erreichen. Aber jetzt haben wir seit ein paar Jahren tatsächlich auch einen Action in Hannover. Aber der ist halt auch nicht direkt um die Ecke, ne? Gut.